এখন VLAN assignment plus all access switch and trunk port on layer 2 and layer 3 switch. সো প্রথমত আমরা layer 2 সুইচ দিয়ে শুরু করি। তো যে কাজটা করব, এখানে এই যে দুইটা ইন্টারফেস FA01 and 02 ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব, এবং এখানে এই যে LAN পোর্ট হিসাবে 3 to 20 পোর্ট LAN পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব, and 21 to 24 for WLAN। ওকে সো আমরা কনফিগারেশন শুরু করি। CLI থেকে এখানে যেহেতু পাসওয়ার্ড দেওয়া আছে, যে কাজটা করবেন কনফিগ থেকে ফার্স্ট ইথারনেট এন্ড CLI। ওকে সো এক্সিট দিয়ে কনফিগ মোড এন্ড দেন প্রথমত আমি একটা কাজ করি, সবগুলো VLAN আমরা অ্যাসাইন করি। সো প্রথমত VLAN 10 and VLAN 10 name for management and then VLAN 24 LAN name LAN, and then VLAN 50 for WLAN, and VLAN 199 for name black hole। ওকে সো এখন এই যে ইন্টারফেস 1 এবং 2 ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব। সো এক্সিট ইন্টারফেস রেঞ্জ ফার্স্ট ইথারনেট 0/122, then switch port mode trunk, yes, and then 3 to 20 for LAN। so same as যে কাজটা করব, ইন্টারফেস রেঞ্জ FA 0/3 to 20 for LAN। so switch port mode access VLAN LAN for 20 VLAN 20, and exit interface range first Ethernet 0/21 to 24 switch port mode access VLAN 50 for WLAN, and exit interface range এই যে এখানে একটা এখানে যে এডিশনাল গিগাবিট ইথারনেট 01 and 02 আমরা ব্ল্যাক হোল হিসাবে ডিক্লেয়ার করব। সো রেঞ্জ গিগ 0122 সুইচ পোর্ট mode access VLAN black hole for 199, and shut আমরা এটাকে শাট ডাউন করে রাখবো, শাট ডাউন। ওকে and exit do right। সো একইভাবে সেম কনফিগারেশন আমরা সবগুলো পোর্টে অ্যাসাইন করব। তো যে কাজটা করব, আমি একটা নোটপ্যাডের ভেতর সবগুলোকে নিয়ে নেই। তো সাপোজ এখানে জাস্ট আমি এখান থেকে কপি করে নিয়ে নিতে পারি, কুইক কনফিগারেশন। সো এখান থেকে প্রথমত আমি এই যে VLAN এগুলো আমাদের দরকার নেই,
যতটুকু রাখার দরকার অতটুকুই রাখবো। Okay, so VLAN 10 for management, VLAN 10. So VLAN 10, 20, 50 and 199. So then যে কমান্ডটা এখানে এতটুকু নিয়ে নেই, এতটুকু রাখছি, দেন এটা আমাদের লাগছে না। ওকে, সুইচ port mode trunk for 1 and 2 and then 3 to 20 for VLAN 20 for access port, okay, for LAN. So এতটুকু আমাদের লাগছে না। Okay, and then same as for copy করে for 21 to 24 for 50 and then last gigabit Ethernet. Okay, so gig interface gig 1 to 2, switch port, access VLAN 199 and shutdown. So এখান থেকে just copy করে shutdown and then do right for save configuration. So এখানে আমরা এখানে VLAN গুলোকে অ্যাসাইন করলাম, তারপর পোর্ট গুলোকে ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম, তারপর হচ্ছে LAN, VLAN and for black hole. ওকে, সো চেষ্টা করব কপি করে, সো এখানে সেম এস পর exit সো এখানে first yes, okay, so same as for this switch and exit and paste. And then same as for this switch, exit and paste. Yes, so এখানে দেখুন এই যে এখানে দুইটা কম্পিউটার কানেক্টেড উইথ গিগাবিট ইথারনেট 1 and 2. সো এখানে যে কাজটা করব, আমরা কোনো প্রকার ব্ল্যাক হোল VLAN আমরা রাখবো না। সো এখানে যে কাজটা করব, VLAN 10 ফর ম্যানেজমেন্ট। ওকে, সো এটা আমরা ম্যানেজমেন্ট পোর্ট হিসেবে ডিক্লেয়ার করলাম and then same as just copy and paste. Okay, exit and paste. So এখন যদি আমরা একটু চেক করে দেখি, do show start. সো এখানে এই যে VLAN এই যে পোর্টগুলো কিন্তু 1 এবং 2 ট্রাঙ্ক পোর্ট, 3 টু এখানে 4 5 এই যে 3 নম্বর পোর্ট VLAN 20 and then 21 to 24 VLAN 50 and gigabit Ethernet shutdown, gigabit Ethernet 1 to shutdown.
No, there this is IT department switch, so VLAN 10. And then for others, for like this, we check just do show start, so এখানে দেখুন এই যে ব্ল্যাক হোল, ওকে, গিগাবিট 800। সো ঠিক মতো আমরা কনফিগার করলাম। সো সেম অ্যাজ ফর আদার সুইচ ফর ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস। ওকে, সো আমরা এগুলোকেই কনফিগার করে নিই। সো সেম কনফিগারেশন, জাস্ট এখানে আমি যে কাজটা করবো ব্ল্যাক হোল 199, যেহেতু আমাদের কোনো আইটি ডিপার্টমেন্ট নেই ব্রাঞ্চ ক্যাম্পাস, সো আমি জাস্ট কপি। সো এখানে আমাদের এই যে VLAN 10 এখানে দরকার নেই, সো দেন কপি। সরি, এখানে আমরা VLAN 60 and VLAN for VLAN 90, and this is okay, 199 black hole. So 1 and 2 trunk port, this is for 60 for LAN, and this is for 90 for VLAN, and this is black hole. Okay, so just copy and paste there, CLI. okay, আমরা যে কাজটা করব, জাস্ট পাসওয়ার্ডটাকে অ্যাভয়েড করছি। so exit and paste, do it. Okay, so same as this is okay, exit and paste. Okay, and this is exit and paste, and then this is exit and paste. Okay, so আমরা access port WLAN LAN black hole for layer 2 switch, and now we will configure layer 3 switch. so এখানে সেম জাস্ট আমরা কিছু জিনিস এখানে এডিট করব। সো এখানে এই যে এই পোর্টটা গিগাবিট 106, ওকে 106, okay 106, and this is for like okay, যেহেতু এভাবেই আমরা কেবলিং করেছি, সো এভাবেই আমরা কনফিগার করি। সো যে কাজটা করবো, এই যে এই পোর্টটাতে আমরা আইপি অ্যাসাইন করব। সো এই পোর্টটা এখন না, এখানে 1 2 3 4 5 এই 5টা পোর্ট আমরা ট্রাঙ্ক পোর্ট হিসাবে ডিক্লেয়ার করব, এবং এই যে 07 এই পোর্টটাকে আমরা VLAN, যেহেতু এখানে ওয়্যারলেস লাইন কন্ট্রোলার, সো এই যে WLC এখানে অ্যাক্সেস পয়েন্ট, এখানে আমরা VLAN 50, তো এটাকে আমরা VLAN 50 হিসাবে ডিক্লেয়ার করব। ওকে, সো ওকে, তো যে কাজটা করব এখানে VLAN এভাবে থাকবে 0 ফার্স্ট ইথারনেট, এখানে গিগাবিট ইথারনেট গিগ। ওকে, সো গিগ 101/0/125 for trunk. Okay, and gigabit এখানে gigabit for 7 for 50, and then এতটুকু আমাদের আর লাগছে না আপাতত। ওকে, সো এই কনফিগারেশনটা এখানে এতটুকু। VLAN এখানে আমরা যে কাজটা করব, VLAN for 10
VLAN 20 for LAN, VLAN 10 আমরা এখানে VLAN 10 name management, and VLAN 20 for VLAN 50 for WLAN, and for black hole 125 trunk G2. সো এখানে যে কাজটা করতে হবে একটু, এটা আমাদের লাগছে না, এটা বাদ, ওকে। এন্ড দেন এই যে পোর্টটা, এটা আমরা WLAN বা VLAN 50 হিসাবে ডিক্লেয়ার করলাম। সো ওকে, কপি, exit and paste, yes, okay. So trunk port and access, okay, সব কিছু ঠিক মতোই কনফিগার হলো। and now same as for this multi-layer switch 2. so এখানে যে কাজটা করতে হবে, আমাদের এখানে কোনো প্রকার ল্যান্ড কন্ট্রোলার নেই, সো 1 to 5, সো এখানে 1 to 5 and এই কনফিগারেশনটা আমরা এখানে দিব না। and then copy, এখানে যে কাজটা করব, এই যে এখানে VLAN, এখানে মূলত আমরা কোনো প্রকার VLAN 10 রাখবো না। সো LAN for LAN 60, for WLAN 90, and এখানে ব্ল্যাক হোল, এখানে যেহেতু আমরা মাল্টি লেয়ার সুইচ, সো মূলত এখানে আসলে ব্ল্যাক হোল দরকার নেই, তো ওখানে অসুবিধা নেই, আমরা রাখতে পারি। ওকে, সো 1 to 4, Control A, Control C, and then একইভাবে যে কাজটা করব, exit and paste. Okay, so do right, and the same as for layer 3 switch 2. okay, exit and paste. okay, so আমরা layer 2 এবং layer 3 switch কনফিগার করলাম।